مال carbon skeletons يعتمد what that amino acid will be produced as the ultimate finding. شنو راح تعطينا 7 intermediate هي بالكاتابوليزم مال carbon skeletons يا اما تتحول الى oxaloacetate تحول الى pyruvate alpha ketoglutarate fumarate succinyl coenzyme A acetyl coenzyme A and acetoacetate. مثل ما قلنا the amino acid could be glucogenic or ketogenic. Ketogenic means producing ketone bodies والكيتون bodies هاي تحفظها من هسه الى اخر حياتك كنا 3 acetones acetoacetate and beta hydroxybutyrate. These are the ketone bodies اللي ينتجها عندك predominantly و exclusively 2 امينو اسيد فقط اللي هم اللايسين والليوسين. These are the exclusively ما تعطيك اي شيء له علاقه بالكربوهيدرات. بالنسبه لبقيه الامينو اسيد كلها could be glucogenic or partly ketogenic. هسه انت حتى تحفظ وتتذكر الامور فقط تذكر الكيتوجينيك الباقي ممكن اي واحد حطه خاف يجيك سؤال. So the amino acid whose catabolism here pyruvate او اي intermediate تعتبر glucogenic وراح تدخل بالcitric acid cycles. قلنا اليوسين واللايسين هي اثنيناتهم كيتوجينيك. الايزوليوسين ممكن يكون كيتوجينيك and glucogenic. The 2T tryptophan و tryptophan and tyrosines are both ketogenic and glucogenic. والفاذر مال التيروسين ابو التيروسين هو فينايل الانين ايضا could be glucogenic and ketogenic. اوكي نبدا بالامينو اسيد that converted to oxaloacetate هن الاسبارتيت واي شيء مضاف الى الاسبارتيت. اسبارتيت اضفنا له امينو جروب صار aspargine and that is important so also converted to oxaloacetate. The asparginase is the enzyme that hydrolyzes this aspargine and yielding aspartate and oxaloacetate. So this is important treatment of leukemic patient. The amino acid that form the alpha ketoglutarate via the glutamines are glutamate via هي الجلوتامين. جلوتامين من اسمه اي شيء بي بالاخير هو معناته extra amino groups. So the glutamine contain extra amino group زايده ممكن released by glutaminase enzyme وهذا شفناه بالليفر والكدني واللي يستخدم بالريليز of ammonia and in the amino acid in the acid base disorders حتى احرر الجلوتاميت بالنتيجه احرر الالفا كيتوغلوتاريت. الارجينين can remove the additional amines and goes to the ornithines والornithines by transaminases ممكن يتحول الى الفا كيتوغلوتاريت. Two complex form of amino acid, the proline and the histidines, both can be oxidized through a complex steps. أنا ما أطالبكم these steps of converting, but just that the histidine can be converted to glutamate and ultimately وبالنتيجة راح يتحول إلى alpha ketoglutarate. هاي اللي أريدك تعرفها. أما structures وشون يتحول. Maybe the rule here of tetrahydrofolate in the histidine productions. Tetrahydrofolate. So patient with be affected. وهذا الرباط ما بين different pathways. Okay.
The amino acid that form pyruvate, the additions of the methyl group to the glycines will be converted to alanines, and then will be converted to pyruvate by ALT, aminotransferase. Serine by the addition of methyl groups to the glycines, or by the serine dehydrogenases, can be converted to glutamate, and also the threonines and the cysteines, both in the complex reactions, can be converted to methionine. The amino acid that converted to fumarate اللي هو راح ترجع تدخل لازم malate and enter the both two substances اللي هي phenylalanine and the tyrosine, both converted to fumarate and acetoacetate. هذا قلنا واحد راح ينطيك كيتوجينيك اللي هو الفيومريت، هذا البارت، وهذا ينطيك جلوكوجينيك، العفو، هذا راح يعطيك كيتوجينيك بارت and enter the cycles. هاي الستبس مالكم ستيب تحفظ، هاي جدا مهمه تعرف. هي الخطوه الاولى ان تفهم الميتابوليزم مال unborn error of metabolism، مال الديفكت اللي يصير بالامينو اسيد. اهم خطوه فينايلالانين اشيل من عنده هيدروكسيل جروب، راح يطلع لي تايروسين. The hydroxylation phenylalanine hydroxylase enzyme deficiency will be associated with phenylketonuria اللي هو classical disease راح نجي نشرحها باكر. This enzyme require cofactor or coenzyme اللي هو tetrahydropurine then for the formation of this pathway. So we cannot convert the phenylalanine unless this enzyme and its pathway is available. من الامور اللي جدا مهمه انه تعرفها ايضا هي الميثيونين. The formation of succinyl coenzyme A and the metabolism of methionine will lead to that. Methionine is very important. It's one of 4 amino acids that will form the succinyl CoA A. بس يدخل بعدة metabolic pathways. It is a sulfur-containing amino acid. The important step هو أنه the methionine can be converted to S-adenosyl methionine, which is the major donor of methyl group in different metabolic reactions. whether راح نشوفه احنا بالبيورين ميتابوليزم، نشوفه بالميتانفرين ميتابوليزم، او ابينفرين ادرينالين او نون ادرينالين، انتم شو تسموها ما اعرف بالفسج شو يسمون لكم اياها، ابينفرين نون ابينفرين كلها تحتاج مثال جروبز. الاس ادينوسيل ميثيونين هو المانح. ايضا هي could be the source of homocysteine واللي هو يعتبر as a risk factor or a marker for atherosclerotic or cardiovascular diseases. هسه nowadays يقيسون الهوموسيستينز حتى نعرف البيشنت at risk for development of these atherosclerosis. انا راح ابدي بس راح انطي انوع على خطوات صغيره وتالي نكمل غدا synthesis of methionine. So the step in methionine synthesis starting with the addition of methyl group, or first of all the synthesis of S-adenosyl methionine by condensation of methionine with adenosine. Adenosine is a purine family, is one of the purine family, that we will condense that methionine اللي هنا عندي ويا الادينوسين, and this will be the source of what is called هذا راح نسميه activated methyl donor. هذا هو الجزء هو الاكتيفيتد ميثايل دونر. بهاي الميثايل جروبس اللي ممكن اي مكان بالميتابوليزم ممكن يحتاج الى ميثايل جروب، ممكن انطيه هذا الميثايل جروب. So
The methyl groups can be used for any metabolic reactions. The second step in the metabolisms of methionine is by giving the methyl group إلى أي methyl acceptors. ممكن أي reaction يحتاج بالنتيجة the methionine will lost its methyl groups and convert it to S-adenosyl homocysteine. The final process will be hydrolysis of أشيل الأدينوسين من بقايا الميثيونين اللي حتى يكون لي الهوموسيستين. طبعا هذا راح يكون فاذر ممكن اكون من عنده السيستينز او ممكن ادخله في رياكشن ثاني to regenerate the S-adenosyl methionines or the activated methyl donors so that we can regenerate this process. اعتقد كلكم hypoglycemic now واعتقد اتوقف بهذا الحد حتى نكمل غدا الديسوردرز والميثيونين وبقيه السينثيسيس of non-essential amino acids. احد عنده سؤال على الامينو اسيدز؟ لحد الان؟ اوكي، اذا ماكو اذا نلتقي غدا الساعه 9.